Yes, next continue with the next question. So that is the reaction with the alcohol and the sodium metal. So sodium alkoxide ಬರುತ್ತೆ product. So we'll get what? 2 moles of RONA ಬರುತ್ತೆ. So this is what sodium alkoxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, sodium alkoxide, and this sodium alkoxide is a major product, and with the liberation of H2 gas is going to form. See, ಈ ನೇಚರ್ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಸಿ ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ionization, it can able to give the proton easily because of the presence of the two lone pair of electrons present on the oxygen atom. See, alcohol general formula na ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lone pair of electrons present ಇರುತ್ತೆ, and so the electron deficient species ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ this oxygen atom can able to push or can able to remove this proton easily in order to give the electron pairs to the electron deficient species. So alcohols are in acidic nature because of they can able to donate protons easily ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು by this equation. So that ಈ equation ಏನನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so it is acidic in nature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So option 4 is what? Option 4 shows the alcohols are in acidic nature because they can easily donate the protons which are present in that. So option 4 is the right answer. Next question ಹೋಗೋಣ. Which of the following reaction conditions are used for the conversion of ethanol to ethylene? See, ಈಗ ನಮಗೆ ethanol is the reactant molecule, that is CH3 ಮತ್ತೆ CH2OH. So this is ethanol. The conversion of ethanol to ethene ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see, ethylene means what? So we will get the C triple bond C H like this. So this is ethylene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಇಂದ ಇಥಿಲೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ the temperature. See, ನಮಗೆ for this reaction dilute H2SO4 ಮತ್ತೆ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we can easily convert from alcohol to from alcohol to ethylene ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಇಥಿಲೀನ್. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಇಂದ ಇಥಿಲೀನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು by removing water molecule. Next question. Primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished by. See, usually ನಾವು alcohols ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ ಅಂತ. ಸಿ, ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ Lucas reagent to that. So Lucas reagent ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಮತ್ತೆ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ZnCl2 ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್
uh, like given unknown alcohol is a primary, secondary or tertiary ಅಂತನೂ distinguish ಮಾಡ್ಬೋದು. And also one more method is there, that is Victor Meyer's method. So by using this method also ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, alcohols ಅನ್ನ differentiate ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, so that we can choose answer for this question is all of the above. So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can easily differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So the right answer is all of the above. So next question is, the reaction between an alcohol and the carboxylic acid leads to the formation of. See, ನಮಗೆ reaction between alcohol ಮತ್ತೆ carboxylic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this reaction, the reaction between alcohol and carboxylic acid, let us write a general form. RCOOH is a carboxylic acid and alcohol is ROH. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, so this H is combined with this OH, so we will get the product RCOOR ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is nothing but what, ester. So ಇದನ್ನ product we call it as what, ester with the removal of water molecule. So RCOOH is what, carboxylic acid, carboxylic acid, and ROH is what, alcohol. ROH is alcohol. When carboxylic acid and alcohol combines to give ester anta heltevi, and this reaction is called as esterification reaction. So the reaction is called as what, esterification reaction anta heltevi. So this will takes place in the presence of H plus acidification. So the product obtained is ester, we can say ester anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಸರು we can choose option 2 is the right answer. So option 2 ಏನಿದೆ, ester. So when alcohol ಮತ್ತೆ carboxylic acids combine ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CH3COOH ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ C2H5OH. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ H and this OH both are going to give the byproduct water, and the main product is CH3 COO and C2H5. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಈಥರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಈಥರ್, ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we'll move on to the next question. Alcoholic beverages contain. So alcoholic beverages ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 we have glycerol, ಆಪ್ಷನ್ 2 ethyl alcohol, ಆಪ್ಷನ್ 3 methyl alcohol, and the option 4 isopropyl alcohol ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ is a beverage, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ethanol ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ we can see. So ethyl alcohol is mixed with the alcoholic beverages. So that is C2H5OH is mixed with the alcoholic beverages. Directly you can choose the answer as ethyl alcohol. Next question. Ethyl alcohol on oxidation with acidified potassium dichromate. So ಈಗ gives, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CH3COCH3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. CH3COCH3 is acetone, and this is formic acid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and this is carboxylic acid compound ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and this is aldehyde ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, formaldehyde. Okay, so now ಈಗ ethyl alcohol CH3COOH, okay, CH3COOH on oxidation with acidified, okay, plus oxygen, oxidation with acidified K2Cr2O7, acidified K2Cr2O7 ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ we will get the product C2
So ethyl alcohol on oxidation with acidified potassium dichromate. So what is the product they are asking? Yes. So ಇಲ್ಲಿ when ethyl alcohol undergoes oxidation with acidified K2Cr2O7, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, CH3 ಇದೆ, CO CH3. Okay, CO CH3. This OH is going to remove CH3 COO CH3. So not OH. One second. So ethanol is what? CH3CH2OH undergoes the reaction with what? Acidified K2Cr2O7. Okay, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ CH3CH2 we have no ethyl alcohol. So we'll get the product ethanoic acid. So CH3C. So in this the water is going to remove. So if I write hydrogen atom like this, no, CH3 CH2 OH, okay, we'll get the product CH3COOH. So addition of oxygen, O2 is taking place here, and H, and there is a removal of water molecule in this. So we will get the product ethanoic acid. So ethanoic acid is a product, ethanoic acid. So this is the reaction, acidification reaction of ethyl alcohol when it undergo oxidation with acidified K2Cr2O7. So once again I'll explain this. So when CH3CH2OH acidification ಆದರೆ with K2Cr2O7, so ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so 1 mole of water molecule is going to remove, and O2 addition of oxygen is taking place, and the product obtained is ethanoic acid. So the product ಏನಿದೆ, option 3 ಅಲ್ಲಿ we have ethanoic acid. It is the right answer. Ethanoic acid is the right answer. Next question we have. See, the question I will write here. So that is HC triple bond CH plus H2. This is undergoes the reaction in the presence of palladium, barium sulfate, in the presence of quinoline. Okay, so in the presence of quinoline, A product is formed, and again A undergoes the reaction with HCl. It is going to form the product B, and again it undergoes the reaction with aqueous KOH. It is going to form the product C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಈಗ ನಮಗೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಲೀನ್. ಓಕೆ, ಅಸಿಟಲೀನ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಈಥೈನ್, when it undergoes hydrogenation in the presence of palladium or barium sulfate reagents ಆದರೆ, and also the quinoline, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so we'll get addition of this two hydrogen atom is going to takes place to both the carbon atom, and we will get the product in place of A, C. Okay, so CH2, that triple bond is converted into double bond, and CH2. So this is what ethene is going to form. Okay, ethene is going to form. See, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ C2H4 is going to form. ಮತ್ತೆ again if we treat this ethene with the HCl ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so one of the hydrogen atom is going to replaced with what? Cl ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ C2H5. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ H ಆ್ಯಂಡ್ CL ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ HCl ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡೆಂಡಮ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3. then double bond is converted into single bond and ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ HCl ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ CH3 CH2Cl. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿತ್ aqueous KOH, no, so we will get the product. So this Cl is going to replace with O and combine with K. It is going to form the byproduct KCl. Okay, so byproduct is KCl and the main product is CH3CH2OH. CH3CH2OH is formed, which is called as ethanol. So which is called as what? Ethanol ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಸಿಟಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್, it is treated with palladium or barium sulfate and in the presence of phenolin reagent. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ethene ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is what? Ethene. and when ethene undergoes the reaction with hydrogen chloride HCl, so negative part of the addendum in HCl is attached to doubly bonded carbon atom and also hydrogen also attached to the one more carbon atom. So we'll get the product what? ನಮಗೆ B product is what? CH3CH2Cl ಬರುತ್ತೆ. and this CH3CH2Cl again it undergoes the reaction with aqueous KOH. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH ಮತ್ತು Cl both the negatively charged species are going to replace to form the product ethanol. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ we have answer ethanol. ಸೊ ethanol is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. A compound X of a molecular formula C3H8O can be oxidized to a compound of molecular formula C3H6O2. So that is Y ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. X is most likely an. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತೀನಿ, ದಿಸ್ C3H8O ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 and this is CH2OH. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ 3 + 2 5 + 2 7 + 1 is 8 ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ C3H8O ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ ವೈ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, C3H6O2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು. ಸೊ O2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ O2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ CH3 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ CH2. ಸೊ CH3 CH2 COOH ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Y ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೆರ್ X is what? CH3 CH2 CH2OH is propanol and Y is what? CH3 CH2 COOH is propanoic acid ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಆ್ಯನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು OH ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್
compound which contain alcohol, so that option 2 is the right answer. So option 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, and by satisfying all the valencies of the carbon atom with the hydrogen atom, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೈ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, C3H6O2 ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ we can consider. Okay, so now option 2 is what? Alcohol is the right answer. Next question, which of the following gives iodoform test? So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this is primary alcohol and this is also primary alcohol ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, HCHO ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು, HC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ H ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ third option we have CH3, CH, CH3 and OH. So this is what? Secondary alcohol. Secondary alcohol. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ which of the following gives iodoform test ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, all the three, option 1, option 2 and option 3 are having the alkyl groups are attached to the different carbon atoms. But ಇಲ್ಲಿ option 4 ಅಲ್ಲಿ we have what? There is a presence of aldehyde group. So that is HC double bond carbonyl group present ಇರೋದ್ರಿಂದ in HCHO. So it can able to give the iodoform test ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು as compared to the other. Okay, so that option 4 is the right answer. So ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right answer. All the other apart from fourth option, all others are alcohol functional group ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಶೋ ದ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಾವು ಅಯೋಡೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್? ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ all questions are direct questions. So now direct agi if we know the concept we can answer easily by taking the direct answers whichever the options given in the question. Okay, so now next we'll move on to the next question. Level 2 questions yav riti keltare anta. So we have ethyl alcohol containing 9.5% methyl alcohol. So ethyl alcohol 9.5%. ethyl alcohol ಅಲ್ಲಿ 9.5% methyl alcohol ಮತ್ತೆ 0.5% pyridine ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 9.5% ಮೆಥನಾಲ್. 9.5% ಮೆಥನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 0.5% ಪಿರಿಡಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. 0.5% ಪಿರಿಡಿನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9.5% ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತು 0.5% ಪಿರಿಡಿನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 2ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಸಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್
the big molecule into a smaller particles. This process will taking place in the presence of what? Inorganic molecule alagutte and also organic molecule. And pyrolysis, it is taking place in the presence of biomolecules. Oxidation anta andre addition of oxygen aguantadu. And fermentation yenide, so this process is a biological process which is taking place in the presence of enzymes anta heltivi. So fermentation ge, but the best example we can give like wine preparation by using grapes anta helbodu athwa curd formation anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ HCl ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ anhydrous ZnCl2. ಸೊ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ZnCl2 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ HCl ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ reactivity of alcohol anta bandaga, so we have an order that is tertiary alcohol is having more reactivity towards secondary, and secondary is having more reactivity than that of the primary anta heltivi towards Lucas reagent. See, this is concentrated HCl plus mante anhydrous ZnCl2 Lucas reagent ge towards Lucas reagent, which type of alcohol is more reactive towards Lucas test anta heltidare. So now order of reactivity will be what? Tertiary will be more greater than that of secondary, and secondary will be more greater than that of primary ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so tertiary alcohols are having the more reactivity towards Lucas test ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that option 3 is the right answer. Next question, isopropyl alcohol on oxidation forms. So isopropyl alcohol, let us write the structure. So ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಥಿಲೀನ್, ಅಸಿಟೋನ್, ಈಥರ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. CH3 CHOH CH3, and this is an isopropyl alcohol. So iso branching alli alcohol irodrinda we call it as isopropyl alcohol. So isopropyl alcohol oxidation ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3CO CH3. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is going to remove. So this OH and H is going to remove, minus water will get the product what? Ketone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ generally. And this particular example is we can call it as acetone. CH3CO CH3 is called as what? Acetone ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 acetone ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? acetone is the right answer. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. When tertiary butyl alcohol is passed over reduced copper, the reaction taking place is. ಸೊ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. When tertiary butyl alcohol undergoes the reaction at 300 degree Celsius temperature, ಓಕೆ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಸಿ ನಮಗೆ ಸೊ water molecule is going to release this OH and this one H from this CH3 group, or from any of the CH3 group, one hydrogen atom is going to remove, and water molecule will be removed, and the product obtained is, ಇಲ್ಲಿ water molecule remove ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, and we will get the product what? CH3 ಒಂದು CH3 ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು CH3, and we will get what? Double bond, so that bond will shift to here CH2.
ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, 300 Kelvin temperature, and removal of water is taking place to form the product alkene. Okay, so alkene product ಬರುತ್ತೆ and this process is called as dehydration ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, dehydration reaction. Next we have, when ethyl alcohol reacts with Br2 in presence of red phosphorus, the compound formed is. So ethyl alcohol Br2 ಜೊತೆ in presence of red phosphorus ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us write the ethyl alcohol CH3CH2OH ತಗೊಳ್ಳೋಣ. when it is treated with Br2 in the presence of red phosphorus and the compound formed is and the compound formed is, so we'll get the products. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, this OH is going to remove and CH3 CH2 Br ಬರುತ್ತೆ. CH3 CH2 Br, that is ethyl bromide product, ethyl bromide, and this hydrogen atom is combined with 1 Br and will get HBr byproduct ಬರುತ್ತೆ. and oxygen will escapes as a gas, nascent oxygen ಆಗಿ escape ಆಗುತ್ತೆ. okay, so the conversion of ethyl alcohol in the presence of Br2, so ನಮಗೆ and also in the presence of red phosphorus will get the product what, ethyl bromide ನಮಗೆ product ಸಿಗುತ್ತೆ. so ನಮಗೆ ethyl bromide, it is there in option 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ethyl bromide ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 4.